الصبح بدا من طلعته والليل دجى. السلام علیکم. آج میں پھر سے باہر جا رہی ہوں. رات اچھے سے آرام کیا تھا کل رات کو گرنے کے بعد. تو آج کیونکہ یہاں پر جو ہے مفتی مینگ جو ہیں مفتی اسماعیل مینگ وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور مفتی لوگ بھی وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر پریچنگ کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ میں وہاں جاتی ہوں آج. تو میرا بیٹا وہاں پہ ہی ہے تو انہوں نے ان کی ٹیم نے آرگنائز کیا یہ سارا پروگرام. تو میں صبح تو اٹھ نہیں سکی لیکن ابھی میں جا رہی ہوں. ایک ٹنل ہے اس وے میں جانے کے لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں ویسے کبھی بھی ٹیکسی میں اتنا ٹریول نہیں کرتی کیونکہ ایک تو ٹیکسی ایکسپینسو ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ جو ہے ٹرین چلتی ہے MTR چلتی ہے. تو میں زیادہ تر جو ہے ٹرین میں ہی جاتی ہوں یا بس میں جاتی ہوں. مگر ابھی سوچا کہ ریسک نہیں لینا ہے کیونکہ کل رات کو بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا, اس لیے میں نے سوچا بس چھوڑ دو آج ٹیکسی لے لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اللہ میاں کے لیے جا رہی ہوں نا ثواب کمانے کے لیے, تو اللہ میاں مجھے اس کا ڈبل ٹپل چوبل کر کے دیں گے وہ خود ہی ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا یہ تم ایک لاکھ دو گے تو وہ 10 لاکھ دے گا. تو بس میں آج اسی والے کہاوت پہ نا عمل کر رہی ہوں کہ میں ادھر ایک اگر دوں گی تو مجھے 10 ملے گا. صحیح ہے جی. تو کیا کریں, جان ہے تو جہان ہے نا یار. کل ویسے بہت نی پہ بھی لگ گئی اور ہاتھ پہ بھی لگ گئی تو کافی درد ہے مجھے ابھی بھی. پر اس اوکے, چلتا ہے, لائف ہے, دنیا ہے, چلتی رہتی ہے. یہ میں دن کے ٹائم آپ لوگوں کو یہ حصہ دکھا رہی ہوں جو میں یہاں کل رات کے ٹائم یہاں سے گزری تھی. ٹھیک ہے, تو دن کے ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہو کافی خوبصورت ہے. بہت اچھا برائٹ بلو اسکائی, بلو ڈے ہے. بہت بادل نہیں ہے, اچھا صاف ستھرا ہے. اور اسکول کے اندر آرگنائز کیا ہے انہوں نے. تو تقریباً 3 سال 2019 میں ہوا تھا میرے خیال لاسٹ ٹائم, اور اس کے بعد یہ اب ہو رہا ہے نا, کووڈ کی وجہ سے ہوا نہیں تھا. تو In 600 meters, keep right to stay on Route 4. جو لوگ آج نہیں جا سکے وہ لوگ کل کو ضرور جائیں, بہت اچھا ہوتا ہے. اور اچھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. بندہ ویسے ہی اتنا بھٹکا ہوا ہوتا ہے, چلو تھوڑی ٹائم کے لیے ہی صحیح, تو جتنا ثواب کما سکو تھوڑا بہت بھی. Keep right to stay on Route 4. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. Point to a very, very high point where the organization, the facilities, registration, the advertising, the setting and everything changes. I recall when I first started out, it wasn't as professional as it is now in the field of da'wah generally. You used to gather people in the masjid and speak, and mashallah
the Imam used to usually make us feel like we are kuffar and then we walk out. And we used to feel like, you know what, it's hard to be a Muslim. I don't think I'm going to get there. And I was little. That requires healing of the heart. It's not an easy thing. I know nowadays people go through divorce and have a party. You heard of divorce parties? They are so happy that I'm divorced. Yeah. I couldn't wait to get out of it. You know what? Why did you get in it in the first place? And that's why my brothers and sisters don't go for massive weddings. Rather the barakah, because you don't know how long it's going to last. I read an article they said in Kuwait. It was on social media, true or false, Allah knows best. They say there was a case recently, the marriage lasted 3 minutes, literally 3 minutes. They were in front of the Qadi and he just solemnized everything, and as they were proceeding, with 3 minutes, literally 3 minutes, they had an argument and this guy says, you know what, in fact the woman herself says, I don't want this marriage anymore. And the man was the Qadi, the judge was the officiator, was sitting right there. He had to cancel things, nullify things. The point I'm raising is, the heart is very delicate. You don't allow anyone ownership of it besides Allah. The heart, watch it, be careful. Don't become inclined towards things very easily. Whether it is material or control. Look, I have no control. I tell you what, Allah says, initially we gave you control. You allowed it. That initial control you had, you allowed it to go from there. Then you lost the control and you're blaming Allah. Allah told you initially you saw something you were supposed to lower your gaze. You saw something you were supposed to remind yourself properly about the reality. The reality is, you know what, mashallah, sometimes you see a beautiful, what can I say, motor vehicle, right? You see a beautiful motor vehicle, you can't afford it. Just say mashallah, subhanallah, and walk away. That's it, there's nothing you can do. You know, nothing much. If you're lucky, you know, Brother Ammar might give you a ride in it, you know, alhamdulillah. Mashallah, that's if he has one, I don't think he does. Mashallah, one day, you know, I normally say things because one day, inshallah, we might have it. You fly in my private jet, inshallah, that's the day I will fly in it as well. Let Allah grant us ease. So when you allow the heart to incline in this particular way, you are at fault because you did not control it, and now it's out of your control. Get onto the path. Let me move straight and let me keep going. Subhanallah. Now we get to the same Quran. Can I read this 125,000 times? And I say, you know what's the best thing for you to do? You don't know the diseases you have. You don't know which verses will impact which diseases and cure you and rid you of those diseases. So the best thing for you to do is to read the Quran from the beginning to the end as often as you can, and keep going, and you won't know that there were diseases that you had that were cured without you knowing that you had them. One day in the hereafter you will find out. And so everybody's very busy walking around. Yesterday we jumped onto the tram to see how it felt, and I felt like I myself was a tram. And looking at all those people, everyone is in their own world, subhanAllah, everyone in their own world. And a lot of them are just looking at their devices, and that's it. Device, everyone's on their phone. I want you to read one page of Quran a day. They'll tell you I don't have time. Am I right? It's a common answer. You might say that now you're a human. The Quran itself has in it so much of blessings and barakah that it will make the time once you decide to give it time. Ask all the speakers to come on stage to have a unplugged session. Unplugged meaning freestyle, no unscripted. And all the speakers are now on stage, and we will have a discussion. Again, I want to remind the audience that although we understand your love and passion, you want to maintain the memory of this wonderful occasion, but try to avoid taking photos and videos because it is a distraction for those. Remind her to be close to her. والليل إذا جاء
है नूरे साहर The best thing is to is how much you do and और शब you are not just happy की together. And then when somebody is sad, you give them to face the sadness. The best thing, most of the sisters, are you a good cook? Are you good in your kitchen? There is a saying in my country, my kitchen is my paradise. Dapurku, surgaku. Because you know the value of food. So please give them the right food. Give them hot. But please remember, most of the time, they cook and before marriage, they see खुद उन्हीं but after marriage, they also देंगे हम the sister, the दूर wife, से so रास्ते में अगर after dinner, you just have to do the cleaning. How many husbands here? ओके जैसे अभी वहाँ पे आप देख रहे हो वो ये स्कूल के अंदर सारा बनाया हुआ था इन्होंने, ठीक है। तो वहाँ सारे जो हैं लोगों के खाने पीने के बूथ स्टॉल लगे हुए हैं। मैं दूर से इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पास से हो सकता है किसी सिस्टर को एतराज़ ना हो, तो इसलिए मैं पास से नहीं बना सकती, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस तरफ दिखा सकूँ तो ये भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जो यहाँ पे इस्लामी चीज़ें मिल रही हैं, खाना पीना मिल रहा है, बुक्स मिल रही हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट मिल रहा है, हैंडी क्राफ्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये भी यहाँ ही लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं देखती हूँ, मगर मैं बहुत क्लोज अप नहीं ले सकती, बस ओवरऑल ही दिखा सकती हूँ। ओके जी, क्योंकि यहाँ पे ये लगे हुए हैं अभी ये लोग यहाँ कल पर भी होंगे, तो आप लोग कल भी आ सकते हो। यहाँ पे डेट्स हैं, यहाँ पे अगर हम स्कैन करेंगे तो हमें फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो मैं अब यहाँ पे स्कैन करने वाली हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं स्कूल में जैसे आई थी, बताया ना इस्लामी कासिम स्कूल में, तो यहाँ पे अभी देखा मैंने कि ये देखें हानी हलाल, यहाँ पे हानी हलाल की बहुत ज़्यादा चीज़ें हलाल में ही होती हैं इनके पास। और स्पेशली इन हांगकॉन्ग इनके पास ये लॉलीपॉप्स हैं बच्चों के, हलाल हैं ये सारे, ये सब हलाल है। और इनके डेट्स मैंने पहले भी ट्राई किए थे, बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टेस्टी, इतना मज़ा आता है खाने में। और ये जो लॉलीपॉप्स है बहुत ज़्यादा बच्चों को मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, बहुत बहुत पसंद की है बच्चों ने। और आज भी मैं इनसे ये लेने आई हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये लोग आज यहाँ होंगे, लेकिन ये आते। ये चिकन पाउडर भी है, देखिए हलाल चिकन पाउडर है ये, ठीक है। तो इनकी माशाल्लाह सब चीज़ें हलाल होती हैं। ये मसवाक भी है, मसवाक इज़ ऑल्सो हलाल, मसवाक तो हलाल ही होती है। और ये देखिए चिकन पाउडर है, मतलब चाइनीज़ मुस्लिम्स के लिए भी, और जो भी मुस्लिम्स हैं वो लोग सब हलाल चिकन पाउडर हांगकॉन्ग में मिलता नहीं है ज़्यादा, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। ये टी है, अभी मैंने ये टी ट्राई की थी, पाइनएप्पल टी, ये बहुत अच्छी है। और ये इनके गुडीज़ बॉक्स बनाया हुआ है जो इन्होंने, तो आप लोग ज़रूर आइए। अभी ये सिस्टर मेरे लिए पैक कर रही हैं डिफरेंट, मैंने एक बॉक्स लेके जाना है अपने बच्चा पार्टी के लिए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आइए और सपोर्ट करें हानी हलाल को, ठीक है। सी यू गाइस। हलाल टिक्के बना रही हैं, हलाल टिक्के, थाई है, थाई स्टाइल। और मेरे बेटे ने रिकमेंड किया है कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं खाऊं। एंड ये चाइनीज़ डिज़र्ट्स भी हैं इनके पास, कोकोनट ड्रिंक्स, और ये है
گریٹ تھائی فوڈ. یہ کل بھی یہاں ہوں گے. جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا. ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا.